Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, can you hear? Ça marche? Ça marche. I think c'est important pour utiliser votre casque pour écouter. So, les casques sont importants. Anyway, I shall begin. Welcome to all of you. Bienvenue. My name is Stephen Erlanger. I'm the European diplomatic correspondent for the New York Times, but I'm also an former culture editor of the New York Times. So this is a perfect panel for me. It's a combination of diplomacy and culture. And we have with us, I think, quite an extraordinary panel, one of the best of this entire Paris Forum, I think. And I will introduce them as I have them listed, which is kind of complicated. First, Her Excellency Noura bint Mohammed Al-Kabi, if I get that mostly right, who's the Minister of Culture and Knowledge Development of the UAE, and also runs Abu Dhabi Media, which includes the important newspaper called The National. We have Frank Riester, who's the Minister of Culture of the great Pays de France. Bienvenue, monsieur. It's great to have you here, and thank you in principle for this invitation too. To my direct left is Marina Loshak, who is director of the Pushkin State Museum of Fine Arts, and succeeded someone who terrified me when I first met her in Moscow, Irina Antonova, who was a person who managed through the old regime into the new regime and was quite extraordinary and has a wonderful successor. And then we have Thomas Kaplan, who has made a lot of money, I guess, in silver and gold and other things, and has done a lot of philanthropy, has a wonderful collection of Rembrandt, and has done quite a lot of work as well with wildlife preservation. So quite an interesting mix of commerce and art. And then, not last, Annabelle Josami, who's Argentinian and who runs a sort of biennale of the South called Biennal Sur, which I'm mispronouncing, I'm sorry, but also a sociologist and academic. So we are going to have a conversation. It's not going to be speeches. And then I do want to open it up to your questions from the audience also. So I think you should be thinking about what interests you, what might interest them. So the first thing I just want to throw out, and I don't, if I have to, I'll direct it at someone, but the point of this is really about the dialogue between civilizations and art and culture, and whether somehow it works in the context of better understanding, right? I mean, that seems to be the thesis. But my question is this just an elite understanding? I mean, is this art just for the elites, or can it, and how can it bring about better understanding in the larger society? So I wonder, who would like to try to deal with that? Noura, do you want to try? Well, thank you. It's wonderful to be here with such wonderful panelists and, of course, achievers when it comes to the scene of culture and what we're trying to do. I mean, going back to your question is absolutely, this always has been a kind of maybe a challenging perspective we're trying to change when it comes to art and how it should be accessible to everyone, and is it for the elite
only, and back here, there in Abu Dhabi, we have the Louvre Abu Dhabi, but also how it's important to encourage public to, to enjoy the museum, to enjoy such pieces, and of course with the new technology, the disruption in terms of the platforms that can showcase art. It's happening now in a way that art is not just for a certain sects or of individuals who are, who are capable to collect. Let's say how it will inspire an artist. Let me go back to where it started in my country in the early 70s, late 80s. We had pioneering artists. We're a very new country where they were very much inspired by the renaissance of certain French artists like Cézanne, like Duchamp, like Monet. Hassan Sharif, he did, it inspired him. Also, he didn't find that much of, let's say, researches or studies about them, or even looking at the art pieces. So it wasn't easy for our artists to be inspired, yet they were inspired in a way. And you can see that with their work. Yet now you're talking with the age of the internet. You have, artists are being more in terms of having that accessibility. And what it does, it's refining their experience when it comes to what they can produce. So I feel it's how us as people who run institutions or organizations, how can we guarantee that art is accessible to everyone? Yes. Frank, how does France do this? C'est un vaste, bonjour à toutes et à tous, c'est un vaste sujet qui évidemment mobilise depuis longtemps les responsables de mon ministère. Comment faire partager davantage la culture au plus grand nombre, comment rendre accessible la culture au plus grand nombre. Ça passe d'abord évidemment par la volonté d'ouvrir à des publics les plus larges possibles nos grandes institutions, qu'elles soient les institutions muséales ou des institutions qui proposent du spectacle vivant, avec toute une politique, ce qu'on appelle hors les murs en France, mais hors le mur avec une volonté d'aller au contact d'autres pays. C'est ce que nous avons fait en partenariat avec les Émirats Arabes Unis, avec le Louvre à Abu Dhabi, pour permettre l'accès à ce patrimoine finalement de l'humanité partout dans le monde, y compris et notamment avec ce partenariat avec les Émirats Arabes Unis. Cette idée de rendre accessible le patrimoine de l'humanité est une idée qui remonte à André Malraux, qui en avait fait un des grands objectifs d'ailleurs de mon ministère. Et nous essayons à la fois d'une façon physique, avec des expositions, avec la circulation des œuvres, mais aussi d'une façon numérique, avec un dispositif que nous essayons de généraliser, en tout cas de répandre le plus possible en France, qui est le dispositif des microfolies, qui a été pensé ici à la Villette par cet établissement public, et qui est une forme de musée numérique, et qui montre les œuvres d'une façon numérique, et qui donne envie ensuite aux Français, dans leur diversité d'âge ou de catégories sociales, d'aller ensuite dans les musées ou au spectacle vivant. Et donc cette idée de trouver des moyens divers pour rendre accessible la culture, pour mettre en contact les publics du patrimoine de l'humanité ou du spectacle vivant, c'est évidemment une obsession permanente, et on a aujourd'hui un certain nombre d'outils utiles que nous comptons encore développer dans l'avenir. Right. No, it's interesting what you say, because one always thinks of Paris as ultra les murs, inside the walls, and the state has tried very hard, I think, to take culture outside Paris, because in this very centralized state. But when you take it abroad, how open is it to other influences, or is it a matter of French soft power only? No, I think, non, je pense que c'est vraiment dans une idée de dire que la culture permettant de rapprocher les peuples, la culture permettant de mieux se comprendre, de comprendre la différence, de comprendre l'autre, il est important pour les Français de voir des œuvres venues du monde entier. Et on est prêt, et on y travaille, de partager les œuvres qui sont celles dans nos collections nationales notamment, si on regarde simplement la question des musées, d'une façon très large, à travers des établissements qui peuvent être des établissements
partenariales comme le Louvre Abu Dhabi, par exemple, ou ce que nous venons d'inaugurer avec le président de la République il y a quelques jours à Shanghai, avec le centre Pompidou à Shanghai. Mais aussi par des partenariats avec des institutions qui ne seraient pas avec le nom du Louvre ou de nos grandes institutions, mais des partenariats avec des musées. On a eu la chance d'avoir des prêts pour l'exposition Léonard de Vinci en provenance d'Italie, en provenance de Russie. Et nous sommes prêts, et nous le faisons, de prêter des œuvres pour des expositions ou pour des événements qui se passent partout dans le monde. Et notamment en Italie, où on va l'année prochaine prêter des Raphaël pour les 500 ans, le 500e anniversaire de la mort de Raphaël. Et donc l'idée, c'est de vraiment se dire qu'on doit pouvoir partager, mettre à disposition au maximum les œuvres de l'humanité pour essayer de démontrer que malgré nos différences, malgré nos cultures qui sont différentes, nos histoires, on se retrouve autour du beau et autour d'émotions qui sont en fait des émotions universelles. Masha, I wanted to ask you, and you'll probably answer по-русски, but the Pushkin was always kind of a closed space. It always felt like a closed space. I mean, has it opened with the new Russia, but do you have pressure to shut it again? Трудно. Честно говоря, никогда не знала, что он был закрытым местом. Сейчас, конечно, даже сегодня мне трудно найти место более открытое, чем мы. Потому что это часть, на самом деле, нашего хромосомного набора, потому что музей был придуман и организован и собран профессором Московского университета. Поэтому наш ген связан с европейскостью, интеллектуализмом и открытостью, наоборот. И нам сейчас очень легко быть такими, поскольку это часть нашего ДНК. И я хотела бы сказать, что мы так привыкли жить в большом мире и чувствовать себя частью ее, и делиться собой с ним, что мне кажется, что сегодняшняя наша беседа – это просто констатация того, что есть. Я тут смотрю на людей, которые собрались вокруг меня, и чувствую, что это все те люди, которых я знаю уже очень давно, может быть, виртуально, но не впрямую. Потому что мы являемся, например, тем самым музеем, в котором хранится одна из самых значительных страниц, связанная с французским искусством, импрессионисты и постимпрессионисты, собранные выдающимися русскими купцами, которым удалось соединить просто невероятные шедевры, как визионерам, как уникальным коллекционерам в России, в Москве. И представьте себе, обращаюсь к господину министру, что большинство наших выставок, которые мы делаем в мире, мы делаем в связи именно с этой коллекцией. То есть мы пропагандируем французское искусство. И очень этому рады, и чувствуем себя провайдерами этого искусства, и это здорово. Рядом со мной сидит Томас Каплан, человек, которого я уже просто люблю и к которому очень нежно отношусь, который не просто один из коллекционеров, который совершенно гениальный коллекционер. Образец того, каким должен быть коллекционер, с которым мне посчастливилось сделать выставку в Москве, а затем он сделал ее в Эрмитаже, посвященную Лейденской коллекции, которую он собирает. Ну, просто превосходнейшее собрание объектов искусства этого любимого нами времени и периода этой страны. И, кстати, не знаю, я сейчас отберу, как бы сказать, это чудесный факт у Томаса, потому что наше открытие пришлось именно в тот момент, когда в разгар санкций, когда было объявлено о 62 дипломатов, которые уезжают из Соединенных Штатов, где он живет, собственно, и с которым разделяет, сказать, свою историю, свою судьбу. И вы знаете, это было такой горячей точкой в истории музея и в нашей с ним, потому что мы себя чувствовали ужасно гордыми от того, что мы это делаем вопреки разным
ситуациям политической жизни, потому что то, что мы знакомы, то, что мы отлично относимся друг к другу, то, что потрясающее искусство висит в стенах уникального музея, значительно важнее всего остального. И это был, правда, очень волнующий момент, который лучше остальных демонстрирует важность этих соединений. Я не знаю, что будет, если они будут отсутствовать. Я, правда, не могу себе представить. Поэтому мечтаю как можно больше уникальных людей собирать в Пушкинском не только коллекцию вещей, но коллекцию людей. Это еще важнее. И вот Томас один из любимых наших экспонатов в нашей коллекции друзей. Отлично, thank you. Спасибо. Thomas, this is a great excuse to just ask you, do you, I mean, as a philanthropist, as a collector, I mean, do you feel that somehow you're playing some role in multilateral understanding, or why do you move things around? In other words, what is art for you outside your own space? First of all, we regard our own space as being the space of the museum world. We have perhaps 200, 250 works within the collection. We've never lived with one of them in our homes or in our space. Our view is that art is to be deployed. And from very early on, and we were anonymous as collectors for the first 15 years, because we really didn't want to be known as art collectors. We weren't living with the art. We were not seeking any of the social approbation which comes from being an art collector. If anything, the focus of our public profile was more on wildlife conservation and Panthera, saving big cats around the world. That changed when we were persuaded that not only should we share the collection, but we needed to put all the information out there, because when you collect it as we have, where you don't have an example of an artist, but in the case of Rembrandt or a number of his pupils, 10 or 15 of them, collecting very much in depth, that's a study collection. And our focus was on Rembrandt, but we believed very strongly that all of these paintings, which we were taking from the private space, should be put back into the public domain, admittedly anonymously. When we began to move the collection around in large quantities, we began with the Louvre, which for many of us, and certainly in my family, we regarded as the hometown museum. Our oldest children were born here in Paris, and the first museum that they ever experienced was the Louvre. Upon the exhibition at the Louvre, we were invited that day by Marina Loschak and by Mikhail Piotrovsky to come to Russia. We were already on our way to China, to the National Museum and the Long Museum. We were taking the largest exhibition ever of Rembrandt, the first Vermeer, to Beijing. And our attitude was the best way to be able to give back to Rembrandt was to be able to conscript the Chinese, not in seeing Rembrandt or the Dutch Golden Age as being something esoteric, but as being integral to their own art. Some of the most famous Chinese artists claim Rembrandt as their first inspiration. If it's not Rembrandt, then it's going to be the people who are obsessed with Rembrandt: Picasso, Van Gogh, Delacroix, Goya, Turner, Bacon, etc. So by being able to show the universality of art and taking that to China and that being embraced, not as some sort of arcane, esoteric, imperialist kind of agenda, but a universalist one. And then, of course, you go to Russia, where our exhibition at the Pushkin, I think it set a record in recent times. And at the Hermitage, we had 1.1 million visitors. It was the most visited paintings exhibition in the world that year. But it's very different. The Chinese had not experienced Russia. And for Russians, this was not a function of something elite. This is something that they get in childhood. The average Russian taxi driver is likely to be a much more cultured individual than an academic in other countries. Though some people worry that's being lost now in new Russia. But
fair enough. I mean, I didn't see it. I have to tell you, we were given, despite the fact that on the day that we opened the exhibition was the day that the United States expelled 60 Russian diplomats, on that day we were shown so much love and affection in Moscow, and I think an even greater appreciation that at a time when people were building walls and burning bridges, right. we were building bridges. And It's so, worth yes, remembering I see that. it started with the Skripal attempted killing. So let's just put that on the record. So if I can just turn to Annabelle, perhaps. Thomas, you spoke in this very good phrase about deploying art. And I quite liked it. And I wondered what that meant to you, Annabelle. How do you deploy art? Deploy it for what? Je pense que si peut-être je peux passer après à cette question parce que comme nous sommes dans un forum de la paix et comme vous aviez dit que je représentais une sorte de biennale, je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est cette sorte de biennale parce que justement tient beaucoup à voir à quelque chose que nous avons écouté hier dans l'intervention du secrétaire général des Nations Unies et du président du Forum de la paix, Pascal Lamy. Dans les deux cas, ils ont parlé que c'était nécessaire de mettre en ordre ou augmenter le soft power dans les relations internationales, et c'est justement ce qu'on fait à partir de Biennale Sur. Biennale Sur, c'est la Biennale internationale d'art contemporain du Sud. C'est une biennale qui se déroule, qui vient de finir sa deuxième édition avec une grande exposition en Arabie Saoudite de 18 artistes de différents pays du monde. Et avant ça, on était et simultanément, nous avons été à partir du sud du monde, de Ushuaia, que c'est la ville le plus au sud du monde, jusqu'à, en plus de 20 pays différents, jusqu'à l'Arabie Saoudite. C'est une biennale qui tient évidemment complètement à voir l'art, mais que nous pensons qu'on peut utiliser dans le bon sens du terme l'art comme une façon d'influencer sur les relations internationales comme une façon de chercher la paix. Et après, je peux vous raconter quelques exemples qui ont passé, par exemple, que nous avons vécu dans la frontière entre la Colombie et Venezuela, une frontière que vous connaissez bien, que c'est assez compliqué en ce moment, avec de la participation de presque 5000 personnes qui parlaient de l'expérience qu'ils étaient en train de faire avec Biennale Sur comme une façon de reprendre les relations entre la Colombie et la Venezuela, que c'était quelque chose qu'ils voulaient reprendre, mais qu'à cause de discussions politiques, ce n'était pas possible. Pour ça, je vous dis, c'est une biennale qui tient à voir avec les relations internationales, avec la poursuite de la paix. Et ça, bon, ça c'est un peu une petite introduction que je peux faire. Et si vous voulez, je reviens à votre question. Merci. Merci bien. OK. Quelle est la question? Well, la question is, how can art be deployed in the phrase of Thomas? And if it's deployed, to what end? Du point de vue d'un collectionniste ou de quel point de vue? Parce que à part de mon activité universitaire, an exhibitor. Oui, et je suis aussi un collectionniste, mais c'est que on peut penser du point de vue de quelqu'un qui expose. C'est ce que nous faisons dans le travail qu'on fait depuis presque plus de 10 ans dans l'université que je préside en Argentine, que je peux, pour ne pas parler de beaucoup de choses en même temps, je pourrais dire que l'exposition plus importante de Picasso qui a eu lieu en Argentine a été faite dans un des musées de notre université. Notre université a 5 musées, un musée qui est dans la banlieue, un musée qui est dans une zone où les étudiants de notre université, c'est la première génération d'universitaires dans ces familles. Je pourrais vous raconter qu'un journaliste a écrit
que c'était quelque chose de ridicule, ce que ce qu'on allait faire, de mettre une exposition de Picasso dans un quartier où personne ne savait qui était Picasso. Le directeur du journal m'a offert une page pour répondre à son journaliste. Moi, je lui dis, je ne pense pas répondre, c'est le public qui va répondre. En 3 mois, un peu moins de 3 mois, nous avons eu 95 000 visiteurs. Les 80% de ces visiteurs, c'était des personnes que jamais avaient été ni dans une galerie, ni dans un musée. Et ça, c'est l'expérience que dans tous les pays où nous sommes avec Biennale Sur, on est en train de faire. Ce type de façon d'arriver à un public complètement nouveau. Pour ça, on ne fait pas Biennale Sur dans un endroit comme Venise, Istanbul, pour que les gens doivent aller, sinon on fait arriver l'art aux souches plus démunies de la population dans 20 et quelques pays du monde en même temps simultanément. Merci. Because you bring up a topic that interests me quite a lot. I mean, sometimes I think this whole forum is a battle against the waves crashing against our assumptions of what the world has been like. And in each of our regions, and we all come from different regions, that's one of the great advantages of this setting. The whole idea of multilateralism is under threat. You have nationalism rising in different ways. Sometimes we sloppily call it populism. It's democracy, but it's nationalism, and it's, in a way, a reaction against the kind of elite, we're all one feeling that so much of art represents. So in a way, I want to ask you, in a way, the more difficult question, is there some way art works against this rising tide of nationalism and anxiety about identity? Thomas. Actually, I'll deflect this away from the point of view of the collector. When we began at the Louvre, on our way to China and Russia, I said at the Louvre that my passion project was taking the collection to Abu Dhabi. I believe that what Louvre Abu Dhabi represents is arguably the most important cultural initiative of our generation. And you see the reverberations of it in all of Saudi Arabia's plans. And if Saudi Arabia can succeed, the region is a wholly different place. But most importantly, what does Louvre Abu Dhabi represent? Louvre Abu Dhabi represents the riposte to the savagery of Mosul and Daesh. It represents the riposte to Palmyra. When I would speak to the Crown Prince, one of the greatest leaders in the world, Sheikh Mohammed bin Zayed, I said, the image for Louvre Abu Dhabi is Louvre Abu Dhabi up, Palmyra down. The juxtaposition in terms of this pushback against extremism and the bravery that it took for France and for the UAE to create this symbol when it's so much easier just to put your head down and hope that the crisis passes. And instead, this was in your face, saying this is not who we are. We're embracing tolerance, mutual respect, and universal values. When you can walk through a museum in the heart of the Arab world and see pre-Islamic antiquities and illuminated Hebrew manuscripts, you know that there's hope, that maybe indeed, as Dostoevsky said, beauty will save the world. Можно мне добавить, да? Дело в том, что я могу как бы повторить за Томасом каждое его слово. Это правда так. Но существует еще много разных аспектов, которые нас волнуют. Безусловно, один из важных и внутренних, когда мы говорим об открытости музея, об элитарности, демократичности отношения к миру, безусловно, очень многое зависит от нас, от каждого в отдельности. Нужно бороться с собственным высокомерием и с теми демонами, которые с этим связаны. Иногда какие-то неискренне сделанные шаги, просто потому что они должны быть сделаны, они фальшивы. Поэтому тут очень важно поменять свое собственное отношение к этому. Если это удастся, удастся многое. И в том числе понимание того, что вообще большие территории, которые окружают тебя, неважно, как они называются,
где бы они ни были. А я в данном случае живу в огромной стране. И, может быть, для меня понятнее все, что происходит в Париже или в Нью-Йорке, чем то, что происходит на Камчатке, там, на Дальнем Востоке или в Хабаровске. Но, правда, мне это понятнее. То есть я отлично понимаю мотивацию, я чувствую почву под ногами, когда я говорю о французской культуре. Но я, как человек из Москвы, не чувствую себя глубоко внедренной вот в эти процессы, эти проблемы. И сейчас, вот в этом году, Министерство культуры вручило как награду 9 огромных территорий России, от Калининграда до Хабаровского, где должны находиться и уже находятся центры современного искусства. Я сейчас познаю эту огромную, эту невероятно впечатляющую местность, нашу страну. И хотела бы сказать, что чувствую страшно важным обратиться ко всем вам и ко всем тем, кто кроме вас, наши друзья. Это огромное количество людей, живущих в мире. Огромное количество, правда. Потому что на самом деле мир наполнен друзьями, а не врагами, и я в этом абсолютно уверена. Что очень важно сейчас оказаться в России, вот в этих местах, абсолютно фантастических, волшебных, с потрясающей энергией. То есть, в принципе, быть открывателями каких-то новых миров и делиться. Это очень важно. Таким образом, мы не только сделаем очень важные и верные шаги для гуманизации мира в целом, но и улучшим нашу общую карму, которая не зависит от политики, а зависит от нашего к этому отношения. И я вот вас всех приглашаю. Мне кажется, это очень интересно и очень перспективно. Do you feel any pressure? I mean, I remember just talking the other day to Alexander Dugin, of all people. Right? Is there pressure to show more nationalistic art or anything? Да. Дело в том, что я абсолютно уверена и говорю абсолютно искренне, что главные проблемы находятся в нас самих. Самое главное давление – это давление моего внутреннего цензора, который раньше молчал, а сейчас время от времени поднимает голову и говорит: будь осторожна. Но это только внутри меня. Поэтому, мне кажется, я с ним справлюсь. Ну, через чувство юмора и вообще осознание того, что вот он занимает во мне какое-то место. Thank you for being honest. Честная говорят. Oui, je voudrais, rebondir sur ce que vous avez dit, notamment ce qu'a dit Tom Kaplan, parce que c'est vrai que le Louvre Abu Dhabi est un formidable exemple de ce que peut apporter une institution comme celle-là pour rapprocher les peuples. Vous savez, Jacques Chirac, notre président de la République qui nous a quittés il y a quelques semaines maintenant, avait coutume de dire qu'il n'y avait pas plus de hiérarchie entre les arts et les cultures qu'il n'y a de hiérarchie entre les peuples. Et cette égale dignité des cultures est un message fondamental qui permet de mieux comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'histoire, la culture de l'autre pour pouvoir le comprendre davantage et pouvoir ne pas se replier sur soi-même, mais au contraire s'ouvrir sur les autres. Et la péninsule arabique, qui a été au carrefour depuis des millénaires de différentes civilisations, a un rôle tout particulier à jouer pour démontrer que malgré les différences, malgré les religions parfois différentes, malgré les identités parfois différentes, nous nous retrouvons autour de notre humanité. Et c'est le message fort, c'est le message universel qui est porté par le Louvre Abu Dhabi et est un message difficile à porter, mais qui est brillamment porté par Abu Dhabi et les Émirats arabes unis. Et nous devons en permanence, et ça revient un peu au début du propos que nous avions, trouver les voies et moyens pour, via les arts et la culture, et d'une façon très large, essayer de faire passer le message que nous sommes d'abord et avant tout des humains qui, malgré nos différences, nous retrouvons sur l'essentiel et les œuvres d'art, les spectacles aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les spectacles, ont un rôle très important à jouer. Et c'est pour ça que nous voulons, nous, au-delà des échanges d'œuvres, nous voulons aussi développer les résidences d'artistes. Le président de la République m'a demandé de mettre en place, et nous allons l'annoncer très prochainement, une vraie grande politique de résidence d'artistes qui vise à la fois permettre à des artistes français d'aller à la rencontre de différents pays, mais aussi d'accueillir des artistes du monde entier et parfois même ceux qui se trouvent dans des zones de guerre
parce que nous sommes convaincus que c'est par aussi les échanges d'artistes, le travail des artistes dans d'autres pays que le leur, qui permettra de mieux se comprendre entre humains. So just to follow up with the point of His Excellency the Minister, Jacques Chirac was a great friend to the UAE, and a few days ago we announced that the street that is facing the Louvre is named now Jacques Chirac Street. It was a beautiful ceremony in Abu Dhabi, and especially in a place where it resembles such cultural institutions that shows the exchange. What I would like to highlight most importantly is the relationship has been there for years, for more than 10 years now, since the inception of the UAE. That consistency of how the message of art and culture is always the strongest when we look at what separates the social individuals from backgrounds, from religions. At the beginning of this year, we had the historic visit of His Holiness the Pope to the first visit to the Arabian Peninsula, to Abu Dhabi. In that visit, there was a famous signing ceremony between His Holiness and the Holiness of Al-Azhar, Akbar al-Tayyib. It was witnessed by different individuals from different backgrounds, beliefs, and certain elements of that agreement, which is people can, read what such agreement stipulates, is that there are those basic values of humanity, and in them how it connects us when it comes to even religion. Sometimes religion is always used as the tool that separates us, and especially in our region, which is the birth of religions, if we can say that. But yet we are the most turbulent region in the whole world because of such differences that are unfortunately amplified. One of the projects that we're very proud of is rebuilding and restoring a Nouri mosque. Such mosque is stained by the only presence of a Daesh individual. How can you restore that? How can you rebuild a spirit of a city, waking up in a city and looking at its skyline, and all of a sudden the minaret is not anymore there. Around that city, there's also the churches that we're also rebuilding in Mosul. Surprisingly, we're the first country ever to rebuild churches in Mosul, which was quite a surprise when we signed the MOU. We worked very closely with Elif, with Tom Kaplan and the team, in terms of how he always also pictures Mosul is a mosaic of religions, of people from different backgrounds. The community in Mosul reaches out to us, when it comes to books, when it comes to events, when it comes to what can be done. And I think this is where we need to always go to the layer of the community, to the youth, who are always optimistic in terms of how can we build this together, and look at such, similar values that can rebuild instead of the opposite. Inshallah. Oui, je suis complètement d'accord avec Madame la Ministre et Monsieur le Ministre. Simplement, comme nous venons d'une partie du monde, qu'en ce moment, comme on peut le lire dans les journaux, c'est assez compliqué et avec beaucoup de mépris pour les autres, avec une faute de reconnaissance de quelqu'un qui est différent à nous. Nous disons peut-être la même chose d'une autre façon. Nous disons que le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail pour le respect de la diversité culturelle et pour la possibilité de la convivialité et la coexistence. Justement, vous avez fait référence, Madame la Ministre, à la visite du Pope Francisco à Abu Dhabi. Justement, j'ai eu l'opportunité de parler beaucoup de temps avec lui sur cette visite, et à partir de cette conversation, ce que nous avons commencé à travailler avec l'Arabie Saoudite en exposant 3 artistes d'Arabie Saoudite, pas n'importe où à Buenos Aires, sinon dans le musée de l'Université catholique de Buenos Aires, comme une façon justement de remarquer ça. Et tout le travail que nous sommes en train de faire tient à voir à ce que je disais, d'utiliser
l'art et la culture d'une façon d'approcher les gens, d'une façon de développer un soft power, d'une façon d'agir du point de vue de l'art et la culture dans la poursuite de la paix et dans les relations internationales. Thank you. We've got about 22 minutes left, but before I go to the audience questions, there's one other theme I just want to ask about. I live in Brussels. There's just been a complete renovation of the African Museum there, okay, which was a museum set up by Leopold II to celebrate the bringing of civilization, Western civilization, to the dark continent, okay? And it's been very controversial. It was completely redone, but there still are issues about whose culture rules and how you express other people's cultures. And then I keep thinking of something like the Elgin marbles, by the way, which I've seen both in the British Museum and in Greece, which has built a whole museum ready for the marbles, which the British will not provide. I mean, so this is a complicated question about art and culture because it has to do with the supremacy, really, of a certain idea of what art is and who can take care of it best, who can preserve it best, and what, like the pyramid in the center of the Vendôme, you know, what has been taken, what has been paid for, what has been stolen, what belongs to whom. So I just want to raise this question to see if anyone wants to try to at least talk a little bit about how we resolve these questions in a way of the past. And Annabelle, do you want to try? C'est un peu compliqué parce que on est en train de mixer de différents éléments. Je pense que du côté de la Belgique, il y a eu une histoire pas très amusante pour les nationaux de pays africains, en spécial pour le Congo belge. Alors je pense que ce sont des questions qui ne peuvent pas être soulevées en même temps. C'est différent à ce que je parlais avant. Je crois que c'est un problème spécifique de certains pays européens qui sont en train de payer la dette qu'ils ont avec une certaine partie de l'humanité. Et d'autre côté, ce qu'on disait avant, il y a une nécessité et ça c'est la façon où les pays européens, les États-Unis, etc. doivent agir, de voir comment utiliser l'art et la culture d'une façon d'approcher les peuples. Ce que vous aviez dit avant, c'est plutôt une question, disons, de faire une démonstration de que maintenant la Belgique s'est réunifie avec les citoyens des pays qui étaient colonisés. Oui, je veux bien dire un mot. C'est évidemment, vous l'avez raison, une question très sensible, qui a des dimensions culturelles, certes, mais aussi mémorielles, historiques, diplomatiques, et avec une dimension affective très forte. Et je pense que nous devons, en tout cas nous y réfléchissons beaucoup en France, essayer peut-être de bâtir une nouvelle politique d'échange, de circulation des œuvres. Ça revient encore à cette obsession un peu du départ, c'est-à-dire cette capacité d'avoir accès au patrimoine d'humanité. Alors si on prend l'Afrique, le premier postulat, c'est que les Africains doivent pouvoir avoir accès à leur patrimoine en Afrique. Ça, c'est un point qui nous semble très important. Mais aussi avoir accès au patrimoine du reste de l'humanité. Pour pas que, il me semble, on soit dans une dimension identitaire du patrimoine et de la culture, mais au contraire, une dimension universelle. Et pour cela, cela passe peut-être par moments via
un transfert de restitution d'œuvres avec un transfert de propriété. Et vous avez vu que le président de la République s'est engagé à le faire pour, par exemple, 26 œuvres qui appartiennent au patrimoine béninois et qui sont aujourd'hui dans le musée du Quai Branly. Mais ça passe aussi, et donc notamment quand il y a manifestement eu acquisition de ces œuvres d'une façon irrégulière, on va dire. Mais ça passe aussi par une mise à disposition dans le cadre de partenariats d'œuvres dont il n'y aurait pas peut-être transfert de la propriété en tant que telle, mais en tout cas accès à ce patrimoine dans des lieux qui sont réfléchis, pensés avec les Africains. Et avec toute une politique d'accompagnement, d'échange d'Afrique vers la France, de France vers l'Afrique, ou d'Europe vers l'Afrique, d'Afrique vers l'Europe, en matière d'ingénierie muséale, en matière de formation, en matière de conservation. Et c'est cet état d'esprit dans lequel nous travaillons. Je vais me rendre très bientôt au Bénin, et dans lequel on veut travailler avec nos partenaires africains sur cette question de l'accès du patrimoine africain par les Africains. And of course, social media and the internet can help a great deal just because suddenly you have access. Excusez-moi, si je peux compléter en disant que l'idée aussi qui est la nôtre, c'est de pas simplement travailler France vis-à-vis d'Afrique, mais aussi avec nos partenaires européens, qui pour certains ont aussi ont eu une histoire particulière avec l'Afrique. Et donc ça fait partie des sujets d'échange que je peux avoir avec mes homologues d'autres pays européens et qui ont lieu entre institutions muséales notamment au niveau européen. Et ça, je pense que c'est très important. Можно я добавлю несколько? Потому что мне кажется, что то, что сказал господин министр, это вообще просто то, что я хотела услышать. Это очень важная тема. Она не превращает Африку в некое место, где гетто, где должно быть только африканское искусство, и это какая-то, так сказать, историческая справедливость. Самое важное и самое правильное — чувствовать эти страны, ну, просто частью большого мира, которые заслуживают глубокого, полноправного ощущения искусства как целостного, где все рядом. И именно это превращает это все в правильную, как бы, средовую миссию. И это задача всех, абсолютно. И мы тут все на равных. И каждый должен внести свою лепту, если чувствует себя человеком осознанным, сочувствующим и понимающим глубину этого вопроса. И, конечно, что еще очень важно, это понимание, ну, вообще владение искусством как объектом истории — это огромная ответственность, огромная, за которой стоит очень много важных вещей. Способность сохранить, реставрируя, воспроизводя, работая с культурными кодами, не просто получить, но еще и сохранить в полной мере. И поэтому в этом тоже нужно помогать, если принимается такое решение, давать это как инструменты и навыки. Важный вопрос, и мне кажется, эта платформа могла бы быть той ничьей землей, как я называю, вот той территорией, которая становится общей для всех. Great, thanks. What I would like to do now is go to the audience to see if we have questions. We've got about 12, 13 minutes left. So what I'd like to do, if possible, is take a few questions. And if possible, please identify yourself and try to aim your question at a particular person. We've got lots of hands. So I've been told there's someone behind me. This lady here, if we have a microphone. Thank you. Thank you very much. My name is Suraya IT. I am from Aceh, Indonesia. We agree that culture can bring people closer. However, sometimes culture also create a conflict among the people. That what happen around the world. Particularly when one culture try impose to another culture. My question is how we can use culture to bring peace among the particularly the conflict area, because it's happened everywhere. Because also with this kind of problem we face in our country because of the conflict, because of different culture, different approach,
That's my question. My Thank you. question is to Thank you. Excellency Mr. Nora Al-Kabi. Okay. Thank you very much. Thank you very much. We have possible. Again, please identify yourself. Yep. Добрый вечер. Я буду говорить по-русски. По-русски. Я представляю Александрийский театр. Это первый государственный театр в России. И я хотел бы сказать, прокомментировать некоторые слова. Мы фактически вышли от диалога просто от чистого искусства к вопросу политики. Фактически все вопросы стали обсуждаться, как конфликтуют те или иные виды искусства. Видимо, нет, потому что практика показывает, те наши отношения с европейскими странами в области культуры, такими как Германия, Франция, Италия, они дают возможность сблизиться народам, понимать друг друга лучше. Вот господин министр Франции рассказывал о том, какие у нас отношения, у него отношения у Франции с другими странами, но русские сезоны, которые планируется провести во Франции в следующем году, это будет, конечно же, вести к тому, что французская общественность будет лучше понимать, в том числе и русский театр, и русские выставки. У нас есть такая договоренность. В эти дни будет открываться Петербургский культурный форум. Это масштабное мероприятие. На следующий год Франция приглашена как гость на это мероприятие, и Франция будет участвовать. И я всегда задаю вопрос, почему, например, русским и европейцам проще понять друг друга, немцам, итальянцам и тем же французам, и тяжелее понять нам друг друга с американцами. Имея тот опыт жизни, когда я был в Соединенных Штатах, наверное, потому что тех культурных связей, которые есть у нас с европейскими странами, не хватает с Америкой. Это ясно. Спасибо вам. Это ясно. Okay. I'm Diana Wexler, and I would like to ask, in addition of the question of the First Lady, you are all speaking about the universal values of art, and I would like to rethink this concept, or to invite you to rethink this concept in this context of the contemporaneity, and how to deal with art in the tensions between the local and the global, more than this concept of universality. Thank you. It's coming. There you go. Merci, monsieur. Je reviendrai sur la question concernant les objets d'art, l'échange avec la France et le retour des objets d'art africains. L'Afrique est aujourd'hui dans une situation un peu difficile puisque les infrastructures pour recevoir ces objets d'art ne sont pas présentes. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de relation avec les États qui détiennent ces œuvres, d'aider ces pays africains à avoir des structures adaptées pour recevoir prochainement ces structures? Parce que ce qu'il faut noter, c'est que ces biens sont pour l'Afrique, mais c'est pour l'humanité tout entière. Parce que c'est un trésor culturel de l'humanité. Donc nous devons œuvrer, tout le monde, pour que ces œuvres puissent revenir en bon état et qu'ils soient conservés en très bon état. Donc nous devons travailler pour cela. Donc je pose la question, est-ce qu'on peut imaginer un certain mécanisme pour que ces musées ou ces États qui détiennent ces œuvres culturelles, on peut créer un fonds de retour qui va accompagner ces fonds en mettant en place des structures pour bien recevoir ces fonds. Parce que aujourd'hui, moi je suis très inquiet. Okay, merci. Pour ne pas que, merci bien. C'est clair, monsieur. Merci bien. So we have a little bit of time, so I'm just going to go around. I'm afraid we really don't have more time. I've probably mismanaged the session, for which I apologize. But you've each got about 2 minutes, if you like, to answer some of the questions some have posed to you and some other important questions. So, Monsieur le Ministre. Je peux répondre très rapidement à deux questions concernant la Russie et concernant l'aide pour les musées ou les structures qui pourraient accueillir les œuvres. Sur la Russie, je vais me rendre en fin d'année en Russie. Effectivement, il y a en ce moment des partenariats très forts entre la France et la Russie.
On a parlé des échanges de tableaux. On peut penser aussi à la formidable exposition de Chouking qui a eu à la Fondation Louis Vuitton il y a quelques mois, le prêt pour l'exposition Léonard et de nombreux échanges entre Français et Russes sur différents sujets, y compris le spectacle vivant. Et encore une fois, moi je me rendrai, malheureusement je ne pourrai pas être à Saint-Pétersbourg pour la convention, mais je me rendrai à Moscou au mois de décembre. Et donc, je suis convaincu aussi que la diplomatie, que la culture peut être un élément non seulement de rapprochement des peuples, mais aussi d'apaisement parfois des relations diplomatiques entre différents pays. Ça a été le cas par exemple avec l'Italie, vous savez, avec le prêt Léonard, puisque c'était un moment où il y avait des tensions entre nos deux gouvernements. Et via le projet d'échange entre d'un côté des prêts Léonard pour la France et des prêts Raphaël pour l'Italie, on a continuellement entretenu le lien diplomatique avec l'Italie. Sur l'Afrique, oui, nous sommes complètement à disposition des pays africains dans le cadre, encore une fois, d'échanges et à la demande des pays africains. Il ne s'agit pas d'imposer, la France d'imposer une vision ou une vue de ce que doivent être les installations muséales en Afrique, mais si jamais il y avait des demandes, et c'est le cas d'ailleurs par exemple ce qu'on fait actuellement avec le Bénin, des demandes d'accompagnement, tant en termes d'ingénierie d'expertise ou en termes financiers, pour développer des institutions muséales ou des musées tout simplement, nous sommes prêts à le faire. Merci. Do you want to? Sure. Going back to the question when asked about from Thoraya from Indonesia, well, 2 nights ago we enjoyed in Abu Dhabi a beautiful performance by an Indonesian choir group singing for the Prophet's birth occasion. And that by itself for us is really important to also invite different cultures that do celebrate the Prophet's birth in their ways, to understand how do they celebrate it and how can we embrace that as a different culture from the Indonesian culture. I also visited Indonesia recently, and I think there are many things that connect us with the Indonesians, such as religion, such as, again, hundreds of years ago we didn't have those borders. So by itself, it's how any culture that gets into a different country or a village do enrich the process of evolution when it comes. So, I mean, sometimes we do ask ourselves the question of what would we do if there was a certain culture that is imposed on you? I feel it's really important that we strengthen the educational institutions, the cultural institutions. The students in the UAE have to know more about the Emirati artist and how they're inspired by the French or the Italian or the Russian or the Argentinian. I think this is where, for us, that connectivity is so important in a way that will help us also make sure that the base is strong when it comes to our culture. Yet again, at the same time, it's really important for me as a global citizen currently to understand different cultures. Okay. Masha, do you want to? Я хотела бы сказать 2 слова про локальное и глобальное, потому что меня тоже очень занимает эта проблема. Ну, мне кажется, что вообще глобальное – это большой букет локального. То есть локальность становится глобальным только когда она соединяется как локальная часть. Ну, поскольку это момент самоидентификации, нет ничего глобального, кроме наших просто там гормонов, существующих у мужчины и женщины, кроме вздоха при ощущении чего-то прекрасного, там, кроме злости, когда тебя унижают и так далее. Но это общечеловеческие качества, которые в этом смысле глобальные. Но локальность – это и есть мы сами, это наш собственный хромосомный набор. Поэтому изо всех сил нужно стараться почувствовать это и усиливать возможности локального. Мне кажется, это самое важное. If I may, I think there's a common denominator in several of the questions that were asked, most particularly by our friend from Indonesia and our friend from Russia, and that is about the issue of culture. We live in an era now which is unfortunately more and more defined by prostitution
and adulteration of the concept of culture. As President Macron has said, there's a difference between being a patriot, which can be a very, very beautiful thing, and being a nationalist, which very often lends itself to the uglier parts of our being. And if there's anything that my wife Daphne and I feel most strongly about in the deployment of art, in using art to build bridges, it is in being able to attack the thesis that nationalism is a good thing. It's not going to lead us anywhere pleasant. And one of the things that I think in my tour that was most gratifying was when Marina introduced me to the audience in Moscow that night. She said, "Tom is not a nationalist. He's a humanist." That was not only a form of introduction for me, which gratified me, but it was a statement in and of itself. And whether that's reflected in the Russian museums, where we were so warmly received, in France, of course, the home of universal values, or in the more aspirational, the braver pursuits, such as Louvre Abu Dhabi, and the Emirati initiatives to be able to show that through mutual tolerance, through understanding the common civilization of mankind, we can advance. This is what's really important. The negation of nationalism in favor of a beautiful patriotism and in favor of universalism. If we pursue that, we have a shot. If we don't, I think the future is very grim. Hannibal, Bon, je pense que dernier mot. le dernier mot. Et je pense que toute la problématique des musées, c'est très important, surtout si on l'utilise comme j'avais fait référence antérieurement à pouvoir présenter des œuvres d'art dans un contexte complètement différent du point de vue des cultures ou dans un contexte complètement différent du point de vue des possibilités d'accès que certains secteurs sociaux n'ont pas normalement la possibilité. Mais je suis d'accord avec la dernière question sur le global et le local. Je pense que ce n'est pas une question seulement de nationalisme, c'est une question de nationalisme du point de vue politique, mais du point de vue de l'art et la culture, ce que nous devons développer, c'est exactement ça. C'est comment introduire, comment mixer, comment faire participer les éléments locaux et les éléments globaux, parce que ça serait le meilleur apport que nous pouvons faire. Et je répète, comme je dis au commencement, quand on est dans une réunion qui tient à parler de la nécessité d'avancer sur de nouveaux chemins pour la paix internationale. Merci. Merci. In a way, I think we all reach for transcendence and toward the light, and we do it all in our own ways, and we hope to do it in a benign way and not in a malign way. But I think I've had a great deal of fun, and I really want to thank the panel and hope you will join me in giving them a round of applause.